Right, move on to next topic. One of the important topic in aptitude, time and distance. If you are preparing for any exam, the concept weightage is at least 2 to 4 marks, guys, here. So that's why very important topic, right? So time and distance again classified into problems and trains, so boards and streams, races and games. Okay, so time and distance again classified into problems and trains, boards and streams, and race and games. Okay, so total 4 topics, guys, here. So time and distance, problems and trains, boards and streams, and races games. If you are perfect in these 4 topics, the concept weight is at least 2 to 4 marks, guys, here. That's why a very big topic in aptitude and reasoning, aptitude, guys, here. Clear and all of you? Right? So every day we are using daily life, guys, here, time, distance, and speed. Right? So first of all, check them one by one. Time. So what are the units of time, guys? What are the units of time? What are the units of time? Seconds, minutes. Yes, very good. Hours, minutes, and seconds. Okay, hours, minutes, and seconds. So total enter the concept law. So minutes అనేవి units particular గా ఉండవండి. వాడు ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే మినిట్స్ లో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. అదర్వైజ్ సో ప్రాబ్లం లో కానీ అవర్స్ లో ఇచ్చి అంటే టైం కానీ మినిట్స్ లో ఇచ్చాడండి. ప్రాబ్లం ని బట్టి మనం అవర్స్ లో కానీ లేకపోతే సెకండ్స్ లో కానీ కన్వర్ట్ చేసుకుంటామండి. ఓకేనా? సో మినిట్స్ అనేవి పర్టికులర్ గా మెన్షన్ చేసి వాడు ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే మినిట్స్ లో టైం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అదర్వైజ్ ప్రాబ్లం లో మినిట్స్ అని ఇస్తాడు. ప్రాబ్లం ని బట్టి మనము అవర్స్ లో కానీ లేకపోతే సెకండ్స్ లో కానీ కన్వర్ట్ చేసుకుంటామండి. ఓకే, రైట్ అండి. సో 1 hour is equal to per day how many hours, guys? Per day how many hours? 24 hours, sir. 24 hours. Okay, right. So 1 hour is equal to how many minutes? 60. 60 minutes. Very good. 1 hour is equal to how many minutes? 60 minutes. So 1 minute is equal to how many seconds? 60 seconds, sir. 60 seconds. Very good, Andy. How to convert 12 minutes to hours, Andy? So 12 minutes to hours. So 12 minutes ni hours loki ela convert chestamandi. It's a very important conversion. 12 minutes ni hours lo ela convert chestam. And 12 by 60 అండి. అంటే 1 minute is equal to 1 hour is equal to how many minutes? 60 minutes కదా. ఓకేనా? రైట్ అండి. అంటే 12 by 60 రాస్తాం. 12 ones are 12 fives are అంటే 1 by 5 hours అండి. 1 by 5 hours. మినిట్స్ ని అవర్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే by 60 యూస్ చేస్తామండి. అదే మినిట్స్ ని సెకండ్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే 12 into 60. 1 minute is equal to 60 seconds అండి. అంటే 12 6 are 72. 720 seconds అండి. 720 seconds. ఓకేనా? మినిట్స్ ని అవర్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే by 60. మినిట్స్ ని సెకండ్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే into 60 యూస్ చేస్తామండి. దిస్ కన్వర్షన్స్ ఆల్సో very important, guys, here. Right? And coming to the next point, distance. Okay, so what are the units of distance, guys? What are the units of distance? Kilometers. Right. So kilometers and meters. Okay. In this concept, we are using generally kilometers and meters and no millimeter, no centimeters. Or a particular find out centimeters, millimeters find out chesam. Otherwise, so in generally we are using distance units are kilometers and meters, guys, here. Okay, right. So 1 kilometer is equal to 1 kilometer is equal to how many meters, guys? 1000 meters, sir. Right, very good, Andy. So 1000 meters. So 1 meter is equal to 1 meter is equal to how many centimeters, guys? 100, sir. Yes, very good. So 100 centimeters, Andy. So fundamentals are very important, guys, here. Okay, right. And coming to the next word, speed. Okay. So what are the units of speed, guys? What are the units of speed? Meter per second, sir. So kilometer per hour or meter per second. Kilometer per hour or meter per second, Andy. Okay, right. So kilometer per hour or meter per second. Right. For example, so this is a magic triangle, guys, here. So distance, speed into time. Distance, speed into time. For example, I want to time formula. Just close them the time. Remaining is distance by speed. Remaining is distance by speed. So what is the formula, guys? Time formula. So distance by speed. Next, for example, I want to distance formula. Just close them the distance. Remaining is speed into time. Remaining is speed into time, Andy. Okay. So next, for example, I want to speed formula. Just close them the speed. Remaining is distance by time.
Distance by time. So what is the formula speed, guys? What is the formula speed? Distance by time. Distance by time. What is the formula of distance? Time into speed. Right. Speed into time. What is the formula of time? Distance by speed. Distance by speed. So these three basic formulas are very, very important. And three basic formulas ni and problems and primes lo use chestam, boards and streams lo use chestam, and race and games lo kuda use chestamandi. And again, time and distance and concept lo. And the four concept lo, these 3 points are common, guys, here. Okay, right. And coming to the next one, conversions. Conversions also very, very important, guys, here. Convert kilometer per hour to meter per second. Convert kilometer per hour to meter per second. Generally, we are using 5/18. ఎవరు చెప్పినా సరే 5/18 ని గుర్తుపెట్టుకోమంటారండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎందుకు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫస్ట్ థింగ్, ఓకేనా? రైట్. సో ఆల్రెడీ యు నో 1 kilometer is equal to how many meters? 1000 meters. అంటే మనం కిలోమీటర్స్ ని మనం మీటర్స్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తున్నామండి. అంటే 1 kilometer is equal to how many meters? 1000 meters. రైట్. సో అవర్స్ ని మనం సెకండ్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలండి. అండ్ ఫస్ట్ అవర్స్ ని మనం మినిట్స్ లో కన్వర్ట్ చేద్దాం. 1 hour is equal to how many minutes? 60 minutes. 1 minute is equal to how many seconds? 60 seconds అండి. అదర్వైజ్ డైరెక్ట్ ఇక్కడ 3600 కూడా రాసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం అండి. ఓకే, రైట్. లెట్ మీ క్యాల్కులేట్. 0 0 cancel, again 0 0 cancel, 2 5s are and 2 3s are. So any cancellation here? No cancellation. Numerator is how much? 5. Denominator is how much? 3 6s are 18. 5/18 అండి. అంటే ఎవ్రీ టైం ఈ చెత్త రాయకుండా డైరెక్ట్లీ we are using 5/18 అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద క్వశ్చన్ లైక్ దిస్, convert 72 kilometer per hour to meter per second. 72 kilometer per hour to meter per second అండి. అంటే 72 into, so directly we are using 5/18 అండి. అంటే 72 into 1000/60 into 60 రాయడం బెటరా లేదా 5/18 రాయడం బెటరా? Your wish. Okay, right. Check చేద్దాం. So 18 1s are 18 4s are 72. 4 5s are 20 meter per second. అంటే క్యాల్కులేషన్ పర్పస్ మనం ఏం చేస్తామంటే డైరెక్ట్లీ we are using 5/18 అండి. అంటే 1000/60 into 60 రాయడం వల్ల అంటే ఏంటంటే సో ఇట్స్ అ టైం వేస్ట్ అండి. ఓకేనా? సో కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ని మీటర్ పర్ సెకండ్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే డైరెక్ట్లీ we are using 5/18 అని గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు. ఇంకా క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? రైట్. నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్, convert meter per second to kilometer per hour. So we are using directly 18/5 and just reverse చేసేయండి చాలు. Just reverse చేస్తే చాలండి ఇక్కడ. For example, convert so 90 meter per second to kilometer per hour. 90 meter per second to kilometer per hour. Meter per second ని kilometer per hour కన్వర్ట్ చేయాలంటే so directly we are using 18/5 అండి. 18/5. So 5 1s are 5 1s are 5 18s are 5 1s are 5 18s are. So 18 8s ఎంతండి? 324. 18 8s are how much, guys? 324. Clear and all of you? Yes or no? Simple గా convert kilometer per hour to meter per second. We are using 5/18. Meter per second kilometer per hour convert చేయాలంటే we are using 18/5. Just remember these 2 points also, guys, here. So total 5 points అండి. Total 5 points. So time formula, distance formula, speed formula to conversion. These 5 points are common for these 4 concepts: time and distance, problems and trains, boards and streams, and race and games. Okay, clear, guys, all of you? Any doubts regarding these 5 points? No, sir. Okay, right అండి. So one by one ఇంకా formulas చూద్దామండి మనం. Average speed. For example, a boy going to school with a speed of 40 kilometer per hour. A boy going to school with speed of 40 kilometer per hour and then come back to home with speed of 60 kilometer per hour. Then find the average speed. A boy going to school with speed of 40 kilometer per hour and come back to home with speed of 60 kilometer per hour. Then find the average speed. Look at the screen, guys, here. A boy going to school, come back to home. A boy going to school, come back to home. A boy going to school, come back to home. Now, distance is same or different, guys? Distance is same or different? Same, sir. Same distance is given or equal distance is given. Then the average speed formula is 2 into product by sum. 2 into
product by sum, guys, here. Okay, right. So 2 into product means, so first speed and second speed. So 40 into 60 by 40 plus 60 is how much? 100. Okay, so let me calculate, guys, here. Let me calculate. And 0, 0 cancel. Again 0, 0 cancel. Okay, 2 4s are 8. 8 6 are 48 kilometer per hour. That is the average speed. And 48 kilometer per hour. So same distance or equal distance is given. Just remember this formula. So 2 into product by sum. Clear, and all of you? First, find out the average speed in Aptitude. Check the distance. The distance is same. Then the average speed is 2 into product by sum. For example, guys, here total distance is 600 kilometers, guys. Here, for example, total distance is 600 kilometers. A person moving first 300 kilometers with the speed of 80 kilometer per hour. With the speed of 80 kilometer per hour, and remaining distance with a speed of 40 kilometer per hour. Then find the average speed. Total distance is how much, guys? Total distance is how much? Total distance is 600 kilometers, guys, here. A first person moving, so 300 kilometers. Okay, and remaining distance is how much? Again 300 kilometers. Now distance is same or different? 300, 300. So now distance is same. Then the average speed is 2 into product by sum. 2 into product by sum. For example, same question. So the total distance is 600 kilometers. The total distance is 600 kilometers. A person moving first half 400 kilometers with the speed of 80 kilometer per hour, and remaining distance with the speed of 400 kilometers. Find out the average speed. Total distance is how much? 600. First half is how much? 400. Remaining half is how much? 200. Now distance is same or different, guys? Now distance is different or equal? Different distance. Very good. So okay, first is 400 kilometers, second is 200 kilometers, guys, here. Okay, different distance is given. The average speed formula is total distance by total time taken. Total distance by total time taken. Total distance is how much, guys? 600 kilometers. Total time is how much, guys? So time is given here? No. Find out the time. So what is the formula of time? Distance by speed. Distance by speed. First distance is how much? 400 kilometers with a speed of 80 kilometer per hour. Let me calculate. 0, 0 cancel. 8 ones are 8 fives are 5 hours. And the 400 kilometers travel cheyadaniki, it takes how much time? 5 hours time. And coming to the second time. So distance is how much? 200. Speed is how much? 400. And 0, 0 cancel. 4 ones are 4 fives are. And if 200 kilometers for travel cheyadam, how much time andi? 5 hours time. Total time is how much? 5 hours, 5 hours. Total 10 hours. Okay, let me calculate. 0, 0 cancel. Then average speed is how much, guys? 60 kilometer per hour. 60 kilometer per hour. Just remember, guys, the equal distance is given and the average speed is 2 into product by sum. Different distance is given. The average speed is formula is total distance by total time taken. Clear, and all of you? Find out the average speed and upload. First check the distance. The distance is same, then the average speed is 2 into product by sum. Distance is different, then the average speed is total distance by total time taken. Clear, and all of you? Any doubts regarding average speed formula? Next one, next formula. Problem lo clear ga untundandi. Late and early cases ani. Late and early cases. For example, the question like this: house and school. A boy going to school with a speed of 5 kilometer per hour. A boy going to school with speed of 5 kilometer per hour and come back to home with a speed of 7 kilometer per hour. Come back to home with speed of 7 kilometer per hour. Then find the distance between house and school. Then find the distance between, sorry, question is 1 second, sorry. House and school. Right. A boy going to school with a speed of 5 kilometer per hour is late by 5 minutes. Is late by 5 minutes, Andy. Okay, is late by 5 minutes. However, another day, the boy going to school
with a speed of 6 kilometer per hour. He before reach 5 minutes early. He before reach 5 minutes early. Okay, the given question: a boy going to school with speed of 5 kilometer per hour is late by 5 minutes. He is late by 5 minutes. However, another day, the boy going to school with a speed of 6 kilometer per hour, he before reach 5 minutes early. Find the distance between house and school. Find the distance between house and school అండి. అంటే ప్రాబ్లం లో క్లియర్ గా ఉంటుందండి లేట్ కేస్ ఎర్లీ కేస్ అని. ప్రాబ్లం లో లేట్ కేస్ ఎర్లీ కేస్ క్లియర్ గా ఉన్నప్పుడు థర్డ్ టైం యూజ్ దిస్ ఫార్ములా. డిస్టెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ స్పీడ్స్ బై డిఫరెన్స్ ఆఫ్ టూ స్పీడ్స్ ఇంటూ టైం అండి. ఓకేనా? ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ స్పీడ్స్ అంటే 5 into 6. సో ఫస్ట్ స్పీడ్, సెకండ్ స్పీడ్. సో డిఫరెన్స్ ఎంత అండి? 5 కి 6 కి 1 డిఫరెన్స్ అండి. టైం. సో హియర్ ఈస్ గివెన్ 5 minutes లేట్ అండ్ హియర్ ఈస్ గివెన్ 5 minutes ఎర్లీ. అప్పుడు ఏ టైం ని మనం కన్సిడర్ చేస్తామంటే, సో ప్రాబ్లం లో ఒక లేట్ కేస్ ఎర్లీ కేస్ ఇచ్చినప్పుడు యాడ్ ద టోటల్ టైం అండి. యాడ్ ద టోటల్ టైం. లేదు అనుకోండి, రెండు లేట్ కేస్ ఇచ్చినప్పుడు సబ్ట్రాక్ట్ ద టైం. రెండు ఎర్లీ కేస్ ఇచ్చారు అనుకోండి, సబ్ట్రాక్ట్ ద టైం. Okay, this point also very important guys here. So one late case, one early case is given, add the time. Two late cases and two early cases given, then subtract the time and but here is given one late case, one early case. 5 plus 5, 10 minutes. అంటే ప్రాబ్లం లో మనకి మినిట్స్ ఉండొచ్చా? ఉండకూడదు. ఎందుకు అంటే ఇక్కడ టైం యూనిట్స్ ఏమున్నాయి ప్రాబ్లమ్స్ లో? కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఉంది. అంటే టైం యూనిట్స్ ఎలా ఉండాలి? అవర్స్ లో ఉండాలి. ఇప్పుడు 10 minutes ని అవర్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే హౌ అండి? by 60. yes, very good అండి. by 60 యూస్ చేస్తాం మనము. సో లెట్ మీ క్యాలిక్యులేట్. 0 cancel, again 6 cancel, then is equal to 5 kilometer. The distance between house and school is how many kilometers guys? 5 kilometers అండి. ఓకేనా? ప్రాబ్లం లో క్లియర్ గా ఉంటుందండి మీకు. సో లేట్ కేస్ ఎర్లీ కేస్ గానీ, లేకపోతే రెండు లేట్ కేస్ గానీ, రెండు ఎర్లీ కేస్ గానీ, అలా ఉన్నప్పుడు యూజ్ దిస్ ఫార్ములా. ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ స్పీడ్స్ బై డిఫరెన్స్ ఆఫ్ టూ స్పీడ్స్ ఇంటూ టైం అండి. ఇది షార్ట్ కట్ ఫార్ములా అండి. సో టెక్స్ట్ బుక్ లో అవైలబుల్ గా ఉంటుంది. క్లియర్ అండి ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ దిస్ ఫార్ములా, లేట్ అండ్ ఎర్లీ కేసెస్? ఎనీ డౌట్స్? ఓకే, రైట్ అండి. నెక్స్ట్ వన్, ఇట్స్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్. రిలేటివ్ స్పీడ్. సేమ్ ఫార్ములాని మనము ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ ట్రైన్స్ లో కూడా ఉపయోగిస్తామండి. ఓకే, రైట్. రిలేటివ్ స్పీడ్, 1 second. రైట్ అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, one person moving A stage to B stage with a speed of, for example, 100 kilometer per hour. For example, 100 kilometer per hour. Another person also moving A stage to B stage with a speed of 150 kilometer per hour. 150 kilometer per hour. Then find the relative speed. Then find the relative speed. One person moving A stage to B stage with speed of 100 kilometer per hour. Another person also moving A stage to B stage with speed of 150 kilometer per hour. Then find the relative speed. So two persons are moving the same direction or opposite direction, guys? Same direction. Same direction. Two persons are moving the same direction. The relative speed is S is equal to X minus Y and D. So S is equal to X minus Y. Here X means first person, Y means second person. Here X means second person, Y means first person. ఎందుకంటే ఎవరి స్పీడ్ హైయెస్ట్ ఉంటే ఫస్ట్ ఆ పర్సన్ నోట్ చేసుకుంటామండి. సో సెకండ్ పర్సన్ హైయెస్ట్ స్పీడ్ ఉంది కాబట్టి 150 minus 100 is equal to 50 kilometer per hour. Relative speed is how much guys? 50 kilometer per hour. అంతేగాని 100 minus 150 is equal to minus 50 kilometer per hour కాదండి. ఎవరి స్పీడ్ హైయెస్ట్ ఉంటే ఫస్ట్ ఆ పర్సన్ మనము నోట్ చేసుకుంటామండి. రైట్. సేమ్ కాన్సెప్ట్ ని మనం ఇప్పుడు ట్రైన్స్ లో కూడా యూజ్ చేస్తామండి. టూ ట్రైన్స్ ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్. ద ఫస్ట్ ట్రైన్ స్పీడ్ ఇస్ 100 kilometer per hour. సెకండ్ ట్రైన్ స్పీడ్ ఇస్ 150 kilometer per hour. దెన్ ఫైండ్ ద రిలేటివ్ స్పీడ్ అంటే 50 kilometer per hour అని చెప్తామండి మనం ఇక్కడ. ఓకేనా? రైట్ అండి. అంటే టూ ట్రైన్స్ కాదండి, ఇక్కడ టూ పర్సన్స్ అయినా, టూ ట్రైన్స్ అయినా, టూ కార్స్ అయినా, టూ బైసికల్స్ అయినా, anything moving in the same direction, the relative speed is S is equal to X minus Y అండి. The S is equal to X minus Y. For example, okay, example చూద్దామండి ఇక్కడ మనం. A thief goes away with a Santro car at a speed of 40 kilometer per hour. The theft has been discovered after half an hour and the owner sets off in a bike at 50 kilometer per hour. When will the owner
overtake the thief from the start అండి? When will the owner overtake the thief from the start? ఓకేనా? సో మీకు డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తానండి మీకు క్లియర్ గా ఉండడానికి. జస్ట్ క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. Okay, right. A thief goes away with a Santro car. A thief goes away with a Santro car with a speed of 40 kilometer per hour. A speed of 40 kilometer per hour. The theft has been discovered after half an hour. The theft has been discovered after half an hour. And the owner sets off in a bike with a speed of 50 kilometer per hour. 50 kilometer per hour. So when will the owner overtake the thief? సో ఎంత టైం తర్వాత ఓనర్ థీఫ్ ని క్యాచ్ చేస్తాడు మీనింగ్ అండి. అంటే ప్రాబ్లం మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలండి గైస్? ప్రాబ్లం మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? టైం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. టైం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. వెరీ గుడ్ అండి. వెన్ విల్ ద ఓనర్ ఓవర్టేక్ ద థీఫ్ ఫ్రమ్ ద స్టార్ట్ అన్నాడండి. అంటే ఓ థీఫ్ స్పీడ్ ఇస్ 40 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అండ్ ఓనర్ స్పీడ్ ఇస్ 50 కిలోమీటర్ పర్ అవర్. వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద టైం అండి. వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ టైం అండి? సో డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్. Distance by speed అండి. Okay, right. Distance is how much, guys? Distance is given here. Distance is given or not? No. Okay. So చాలా మంది నో అని చెప్తారండి. ఎందుకంటే అక్కడ డిస్టెన్స్ సపరేట్ గా ఇవ్వలేదు మనకి. రైట్, ఇప్పుడు చూడండి. సో థీఫ్ స్పీడ్ ఇస్ హౌ మచ్, గైస్? థీఫ్ స్పీడ్ ఇస్ హౌ మచ్? 40 కిలోమీటర్ పర్ అవర్. What is the meaning of 40 kilometer per hour, guys? What is the meaning of 40 kilometer per hour? 1 hour 40 kilometers he will travel. Yes, very good, very good. 1 hour he covered 40 kilometers per hour. 40 kilometers andi. And half an hour ante how much distance andi? 20 kilometers. 20. అంటే 1 hour కి 40 kilometers ఉంటారు. హాఫ్ అన్ అవర్ అయింది అంటే ది డిస్టెన్స్ ఇస్ హౌ మచ్? 20 kilometers కదా. ఓకేనా? అంటే ఇప్పుడు డిస్టెన్స్ ఇస్ హౌ మచ్? 20 kilometers. 20 kilometers. ఓకేనా? స్పీడ్. సో thief speed is 40 kilometer per hour and owner speed is 50 kilometer per hour. And every speed మనం కన్సిడర్ చేస్తామండి. ఎవరి స్పీడ్ మనం కన్సిడర్ చేయాలి. ఓకే, రైట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ thief go this way and owner also moving in the same direction. అందుకని ఓనర్ రివర్స్ లో వెళ్తారా? కాదండి. ఓకేనా? Two persons are moving in the same direction. The relative speed is s is equal to x minus y అండి. అంటే సో ఓనర్ స్పీడ్ is how much? 50. Thief speed is how much? 40. So difference is how much? 10 kilometer per hour. Okay, na? 10 kilometer per hour. And substitute here 10 kilometer. 0 cancel. Okay, na? After 2 hours, owner overtake the thief. After 2 hours, owner overtake the thief. And the problem lo ekkadaina sare 2 persons are moving in the same direction and statement use chesarandi. Yes or no? 2 persons are moving in the same direction and statement use chesara? No, sir. No. Right. So sometimes చెప్తారండి 2 persons are moving the A stage to B stage అన్నప్పుడు sometimes చెప్తారు. ఇన్ కేస్ మెన్షన్ చేయకపోతే లెట్ us assume అండి. మనమే అజ్యూమ్ చేసుకొని ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తాము. ఓకే, రైట్ అండి. సో జస్ట్ రిమెంబర్ గైస్ హియర్ 2 person 2 trains. ఓకే, సో ఎనీథింగ్ మూవింగ్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్ ద రిలేటివ్ స్పీడ్ ఇస్ s is equal to x minus y అండి. ఓకే, రైట్. కమింగ్ టు ద సెకండ్ పాయింట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ one person moving A stage to B stage with a speed of 100 kilometer per hour. 100 kilometer per hour. Second person coming B stage to A stage with a speed of 150 kilometer per hour. Find out the relative speed. Find out the relative speed. And the 2 persons are moving in the same direction or opposite direction, guys? Opposite direction. Opposite direction. 2 persons are moving in the opposite direction. The relative speed is s is equal to x plus y అండి. అంటే 2 trains అయినా 2 buses అయినా 2 cars అయినా anything moving in the opposite direction, the relative speed is s is equal to x plus y. 100 plus 150 is equal to 250 kilometer per hour అండి. 250 kilometer per hour. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దామండి. జస్ట్ క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైట్. So total distance, the distance between A and B is 90 kilometers. For example, guys, here the distance between A and B is 90 kilometers. One person moving A stage to B stage with a speed of 20 kilometer per hour at 6 a.m. At 6 a.m. Okay, one person moving
A stage to B stage with speed of 20 km per hour at 6 a.m. Another person coming B stage to A stage with a speed of 25 km per hour at 7 a.m. At 7 a.m. Okay. So when will they meet? When will they meet? And the problem మనం ఏం find out చేయాలండి? When will they meet? అంటే so find out the time కదండి. Say yes or no? Yes, sir. Right. Find out the time. So what is the formula of time? Distance by speed. So distance is how much? Distance is how much? 90 kilometers. Right. Very good. 90 kilometers. And speed is how much? Two persons are moving opposite direction. What is the relative speed? S is equal to x 45. plus y. So S is equal to x plus y. 20 plus 25 is equal to 45 kilometer per hour. Antanandi 45 kilometer per hour and substitute here 45. So 45 ones are 45 twos are. And after 2 hours, two persons are meted and Yes, sir. right. It's a blunder mistake and it's a wrong and Sir, listen. It's a wrong అండి చాలా మంది ఇలా రాస్తుంటారు ఇది రాంగ్ అండి ఓకేనా రైట్ ఎందుకు అంటే ఫస్ట్ పర్సన్ మూవింగ్ ఎట్ వాట్ టైం 6 o'clock ఓకే రైట్ సెకండ్ పర్సన్ మూవింగ్ ఎట్ వాట్ టైం 7 o'clock. 7 o'clock సో డిఫరెన్స్ ఇస్ హౌ మచ్ 1 hour. 1 hour అంటే ఫస్ట్ పర్సన్ మూవ్ అయిన 1 hour తర్వాత కానీ సెకండ్ పర్సన్ మూవ్ అవరు ఓకేనా ఫస్ట్ పర్సన్ మూవ్ అయిన 1 hour తర్వాత కానీ సెకండ్ పర్సన్ మూవ్ అవరు అంటే ఫస్ట్ పర్సన్ 1 hour లో సమ్ డిస్టెన్స్ కవర్ చేస్తాడా లేదా Yes, sir. రైట్ అండ్ హౌ మచ్ డిస్టెన్స్ హి కవర్డ్ 1 hour లో ఫస్ట్ పర్సన్ హౌ మచ్ డిస్టెన్స్ హి కవర్డ్ 20 kilometers. yes very good first person speed is 20 km per hour అంటే 1 hour కి 20 kilometers ట్రావెల్ చేస్తారు రైట్ అండి ఇప్పుడు టైం నౌ 7 o'clock అండి అండ్ రిమైనింగ్ డిస్టెన్స్ ఇస్ హౌ మచ్ 70 kilometers 70 kilometers. 70 by 45 నోట్ చేయాలి 70 by 45 నోట్ చేయాలి సో 45 ones are 1 hour 55 minutes I'm taking approximately and okay after 1 hour 55 minutes both are meted after 1 hour 55 minutes both are meted at what time అన్నారు అనుకోండి 8:55 ఎందుకంటే both are started at 7 o'clock కదా both are started at 7 o'clock okay right at what time అంటే సో 8:55 ఏమని చెప్తాము 8:55 ఏమని చెప్తాము క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ అంతేగాని సో అక్కడ 90 kilometers అని మీరు నోట్ చేయొద్దు ఇట్స్ రాంగ్ అండి ఓకే రైట్ అండి అంటే ప్రాబ్లం లో ఎక్కడైనా సరే సో టూ పర్సన్స్ ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ స్టేట్మెంట్ యూస్ చేసామా రైట్ అండి సో ప్రాబ్లం లో ఎక్కడా సరే టూ పర్సన్స్ ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ స్టేట్మెంట్ యూస్ చేయలేదు ఓకేనా యూస్ చేయకపోతే మనకు ఇండైరెక్ట్ గా తెలుసు కదా వన్ పర్సన్ మూవింగ్ ఏ స్టేజ్ టు బి స్టేజ్ another person coming B stage to A stage and two persons are moving opposite direction kada opposite direction of the relative speed is S is equal to X plus Y అని మనం యూస్ చేయాలి ఓకే రైట్ అండి అంటే సింపుల్ గా మీరు ఏం చేస్తారంటే two persons are moving in the same direction the relative speed is S is equal to X minus Y okay two persons are moving in the opposite direction so the relative speed is S is equal to X plus Y ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదండి మీకు అర్థం అవడం చెప్పాను నేను సింపుల్ గా మీరు ఏం చేస్తారంటే ఈ టూ ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ Yes, sir. ఓకే రైట్ సో జస్ట్ సింపుల్ గా సో రిలేటివ్ స్పీడ్ అంటే టూ పర్సన్స్ ఆర్ మూవింగ్ ద సేమ్ డైరెక్షన్ ద రిలేటివ్ స్పీడ్ ఇస్ S is equal to X minus Y ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ద రిలేటివ్ స్పీడ్ ఇస్ S is equal to X plus Y ఓకే రైట్ అండి అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ ఫార్ములా చూద్దామండి ఒక ఫార్ములా చూద్దాం ఇక్కడ రైట్ అండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైట్ so one person moving can cover a certain distance a person can cover a certain distance in 1 hour 24 minutes a person can cover a certain distance in 1 hour 24 minutes by covering 2/3 of the distance with the speed of 4 kilometer per hour by covering 2/3 of the distance with the speed of 4 kilometer per hour and remaining distance with a speed of 5 kilometer per hour then find the total distance అండి a person can cover a certain distance in 1 hour 24 minutes by covering 2/3 of the distance with a speed of 4 kilometer per hour
and remaining distance with the speed of 5 kilometer per hour. Then find the then find the total distance అండి. అంటే total distance మనకు తెలుసా? Yes or no? No, sir. No. Okay. So first I'm going to basic method guys here. Total distance is we don't know. Let x guys here. Total distance is we don't know. Let x. But first total distance లో ఎంత distance travel చేశాడంటే 2/3 of the distance అండి. Total distance is x అండి. x లో 2/3 of the distance first కవర్ చేశారు. అంటే what is the meaning of 2/3 అండి? అంటే denominator is 3 అండి. అంటే total distance is 3 parts ఉందండి. అంటే ఫస్ట్ లో 2 parts కవర్ చేసేసాడు. And remaining how many parts are there? One part is there. And 1/3 into x అండి. That is the remaining distance అండి. 2/3 of the distance cover చేశారు అన్నాడు. Total distance is 3 parts. 3 parts లో starting 2 parts complete చేశారు. And remaining అంటే 1 part ఉంటుందండి. అంటే 1/3 into x అండి. ఓకే రైట్. సో ఇప్పుడు చూద్దామండి ఫస్ట్ ప్రాబ్లం లో ఇప్పుడు చూడండి ఇది స్పీడ్ అండి. ఓకే సారీ ది డిస్టెన్స్. 2 distance d1 and d2. Okay, 2 distance is speed 1 అండి. And is a speed 2 1. Problem lo gani 2 distance 2 speeds 1 time is given. That time uses formula d1 by s1 plus d2 by s2 is equal to t అండి. ఓకేనా ప్రాబ్లం లో గాని మీకు క్లియర్ గా ఉంటే 2 distance 2 speeds 1 time is given. That time uses formula d1 by s1 plus d2 by s2 is equal to t అండి. రైట్. సో ఫస్ట్ d1 ఎంత అండి? 2/3 into x అండి. ఓకేనా రైట్. స్పీడ్ ఎంత అండి? 4 kilometer per hour ప్లస్ సో సెకండ్ డిస్టెన్స్ ఎంత అండి? 1/3 into x అండి. ఓకే స్పీడ్ ఎంత అండి? 5 kilometer per hour అండి. టైం ఎంత అండి? 1 hour 24 minutes అండి. అంటే మనకు టైం ఇలా ఉండొచ్చా 1 hour 24 minutes లో? నో ఉండకూడదు. ఉంటే ఎలా ఉండాలి? అవర్స్ లో ఉండాలి లేకపోతే సెకండ్స్ లో ఉండాలి. ఓకేనా ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏముంది మనకి? అవర్స్ ఉంది. అంటే ఇప్పుడు 1 hour 24 minutes అవర్స్ లో ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ చూద్దామండి. సో 1 hour కి how many minutes అండి? 60 ఫాస్ట్ గా 60 minutes 60 ప్లస్ minutes. 24 అండి. 60 ప్లస్ 24 ఎంత? 84 minutes అండి. ఇప్పుడు అన్ని టోటల్ మినిట్స్ లో ఉందనుకోండి ఈజీగా అవర్స్ లో కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా రైట్. 84 minutes ని అవర్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే by 60 యూజ్ చేస్తాము. 84 minutes ని అవర్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే by 60 యూజ్ చేస్తాము. 12 sevens 12 5s అండి. అంటే 7/5 hours. 7/5 hours అండి. అండ్ సబ్స్టిట్యూట్ హియర్. రైట్. ఇంకా ఫాస్ట్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. నో ఇష్యూ అండి. రైట్. సో 3 4s ఎంత అండి? 12. 2x by 12 ప్లస్ సో 3 5s ఎంత అండి? 15 అండి. x by 15 is equal to 7/5 అండి. 7/5. ఓకే సో లెట్ మీ క్యాలిక్యులేట్ అండి. అండ్ 12 కి 15 కి వాట్ ఇస్ ద ఎల్సిఎం అండి? 12 కి 15 కి what is LCM? 60. Very good అండి. 60. 60 by so 12 ones 12 5s 5 2s ఎంత అండి? 10x అండి. సో 15 ones 15 4s అంటే 4x అండి. That is equal to 7/5 అండి. రైట్. లెట్ మీ క్యాలిక్యులేట్. 10 plus 4 ఎంత అండి? 14x by 60 is equal to 7/5 అండి. సో 7 ones 7 2s 5 ones 5 12s 2 ones 2 6s the x is equal to how many kilometers అండి? 6 kilometer. The certain distance total distance is how many kilometers? 6 kilometers అండి. Clear and all of your problem? Yes, sir. Right. If you are going to basic method, definitely we are taking 2 to 5 minutes time అండి. I think it's a waste of time అండి. ప్రాబ్లం చూడగానే within fraction of seconds లో వితౌట్ పెన్ తో ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం నేను క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. జస్ట్ క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి అండి. ఓకేనా దిస్ అ బేసిక్ మెథడ్ అండి. మీరు ప్రాబ్లం లో కానీ 2 distance 2 speeds 1 time is given. That time uses formula. So d1 by s1 plus d2 by s2 is equal to t అండి. ఓకే రైట్ అండి. సో వితౌట్ పెన్ తో ఎలా సాల్వ్ చేస్తామో కూడా క్లియర్ గా చెక్ చేద్దామండి. రైట్. ఇప్పుడు సింపుల్ గా ఆలోచిద్దాం ఇక్కడ మనము. సో స్పీడ్ మనకి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా స్పీడ్ 60 km/h అనుకుందామండి. 60 km/h ని నేను 5 hours లో ట్రావెల్ చేసాం అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us assume అండి. ఓకేనా సో నేను నా స్పీడ్ అంతా 60 km/h అండి. నా డెస్టినేషన్ నేను 5 hours లో రీచ్ అయిపోయాను. ఇప్పుడు నా స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ చేశానండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా స్పీడ్ 80 km/h అయిందండి. అప్పుడు టైం ఎలా అవుతుందండి అంటే సో అప్రాక్సిమేట్లీ చెప్పండి. 5 hours అబౌవ్ అవుతుందా 5 hours బిలో అవుతుందా? 5 hours below, sir.
ఎస్ వెరీ గుడ్ 5 hours బిలో అప్రాక్సిమేట్లీ ఏం టేకింగ్ అండి. సో ఒక 3 hours తీసుకుందామండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. అంటే సింపుల్ గా ఏంటంటే ఇక్కడ కాన్సెప్ట్, సో స్పీడ్ ఇస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద టైమే కదండి. ఎందుకంటే స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటే టైం అనేది డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. స్పీడ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది అనుకోండి, టైం విల్ బి ఇంక్రీజ్ అండి. అంటే సింపుల్ గా జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్ గైస్ హియర్. స్పీడ్ ఇస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద టైం అండి. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ దిస్ పాయింట్. Yes, sir. సో స్పీడ్ ఇస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద టైం అండి. ఇప్పుడు సేమ్ కాన్సెప్ట్ ని ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లమ్ కి అప్లై చేస్తానండి. రైట్, ఎ పర్సన్ మూవింగ్ సర్టెన్ డిస్టెన్స్ వి డోంట్ నో బట్ కవర్ 2/3 ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్ విత్ స్పీడ్ ఆఫ్ 4 km/h అండ్ రిమైనింగ్ డిస్టెన్స్ విత్ స్పీడ్ ఆఫ్ 5 km/h అని ఇచ్చాను నేను ఇక్కడ. రైట్ అండి. సింపుల్ గా నేను ఏం చేస్తానండి ఇక్కడ, సో ఇక్కడ 4 km స్పీడ్ ని చేంజ్ చేస్తానండి. 4 km/h ఉంది, ఇక్కడేమో 5 km/h ఉంది. ఓకేనా, నాకు నచ్చలేదు, అందుకే స్మాల్ చేంజ్ చేస్తాను. రెండు 4 km/h తీసుకుంటానండి. ఓకేనా, రెండు 4 km/h తీసుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను, స్పీడ్ ని రెడ్యూస్ చేస్తున్నాను. స్పీడ్ ని రెడ్యూస్ చేసినప్పుడు టైం విల్ బి ఏమవుతుందండి, ఇంక్రీజ్ అవుతుందా డిక్రీజ్ అవుతుందా? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సార్. ఎస్ వెరీ గుడ్, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. యాక్చువల్ టైం మనకి ఏమి ఇచ్చారు, 1 hour 24 minutes ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు నేను 1 hour 1 km/h ని రెడ్యూస్ చేస్తున్నాను కాబట్టి టైం అనేది అప్రాక్సిమేట్లీ ఏం టేకింగ్ 1 hour 30 minutes అండి. అంటే 1 hour 30 minutes ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనుకుందాం. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ పాయింట్. బోత్ స్పీడ్ నేను 4 km/h గా తీసుకుంటున్నాను. యాక్చువల్ గా మనకు 5 km/h ఇచ్చారు. సెకండ్ స్పీడ్ అనేది నేను ఏం చేస్తున్నానంటే 1 km/h స్పీడ్ ని రెడ్యూస్ చేసేస్తున్నాను. ఇది రెడ్యూస్ చేయడం వల్ల టైం అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. టైం నేను అప్రాక్సిమేట్లీ 1 hour 30 minutes గా తీసుకుంటున్నాను. ఈ పాయింట్ క్లియర్ అందరికి? సార్ నో? క్లియర్ సార్. క్లియర్ కదండి. రైట్ అండి. ఇప్పుడు టూ స్పీడ్స్ సేమ్ కదా, 4 km/h 4 km/h అంటే 1 hour కి హౌ మెనీ కిలోమీటర్స్ అండి? 4 kilometers. 4 kilometers. ఇక్కడ టైం ఎంత ఉంది, 1 hour 30 minutes ఉంది. అంటే 1 hour కి 4 kilometers అయితే హాఫ్ అన్ అవర్ కి హౌ మెనీ కిలోమీటర్స్ అండి? 2 kilometers. 2 kilometers అండి. 1 hour 30 minutes అంటే 4 + 2 ఎంత? 6 kilometers. అంటే ఇప్పుడు సో సర్టన్ డిస్టెన్స్ ఇస్ హౌ మచ్? 6 km/h కదా. yes or no? Yes, sir. రైట్. ఓకేనా, ఐ థింక్ నో నీడ్ పెన్ అండ్ పేపర్ అండి. జస్ట్ సింపుల్ గా స్పీడ్ ఇస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద టైం అనే కాన్సెప్ట్ ని మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు మనం ఈజీగా స్పీడ్ ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడమా రెడ్యూస్ చేసుకోవడమా చెక్ చేసుకుని ప్రాబ్లమ్ ని ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటామండి. ఓకేనా, ఇప్పుడు కొంతమంది డౌట్ రావచ్చు, సార్ మీరు 1 hour 30 minutes ఎందుకు తీసుకున్నారు, 24 minutes నుండి 30 minutes అంటే ఎప్పుడైనా మనం 0 కి ఈక్వల్ గా చేసుకుంటే మనం ఈజీ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు అంతే కదండి, 1 hour కి 4 kilometers అని చెప్పారు. ఇప్పుడు సో అదే 20 minutes కంటే కొంచెం డిఫికల్టీ అనిపిస్తుంటుంది మనకి. అదే సో 30 minutes తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఈజీగా చెప్పేయచ్చు. 1 hour కి 4 kilometers అయితే హాఫ్ అన్ అవర్ 2 kilometers అని చెప్తాం. టేకింగ్ అప్రాక్సిమేట్లీ మీకు స్టార్టింగ్ లో నేను చెప్పాను. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్? Clear, sir. ఓకే రైట్ అండి. సో మీకు ప్రాబ్లమ్ లో కానీ 2 speeds, ఓకే, 2 distance, 1 time is given, use this formula d1 by s1 plus d2 by s2, అదర్వైజ్ షార్ట్ కట్ అని యూజ్ చేయండి. ఓకేనా, సమ్ టైమ్స్ మనకి డిస్టెన్స్ ఇవ్వడండి, 2 స్పీడ్స్ ఇస్తారు. ఓకేనా, ఒక టైం ఇస్తారు. ఓకేనా, అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే డిస్టెన్స్ కనుక్కోవచ్చు, అయితే స్పీడ్ ని కనుక్కోవచ్చు, టైం ని కనుక్కోవచ్చు. ఇక్కడ ఏ ఫార్ములా ఎలా అయినా మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు అంటే నో ఇష్యూ అండి. రైట్, ఇంకా కొన్ని ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి, ఆ ఫార్ములాస్ నేను ప్రాబ్లమ్ ని బట్టి అక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటాను. ఎందుకంటే అప్రాక్సిమేట్ ఇప్పుడు మనకి ఎంత టైం అయిందండి, 40 minutes or 50 minutes? రైట్, 50 minutes ఓన్లీ ఫార్ములాస్ మాత్రమే చెప్తూ ఉన్నాను నేను. రైట్, ఎందుకంటే ఇంకా ఫార్ములాస్ చెప్తే కొంచెం మనకి బోరింగ్ అనిపిస్తుంది. దట్స్ ఫైన్, నేను ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్దాము. ఓకేనా, రైట్, ఆ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఆ ప్రాబ్లం దగ్గర నేను సో మీకు ఫార్ములాస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటాను. క్లియర్ అండి? ఏ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ ఫార్ములాస్ గైస్? No, sir. ఓకే రైట్ అండి, 1 by 1 ప్రాబ్లమ్స్ ఫాస్ట్ గా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం మనము. రైట్, వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ హియర్? కన్వర్ట్ 144 km/h into meter per second అండి. km/h ని మీటర్ పర్ సెకండ్ కన్వర్ట్ చేయాలంటే we are using 5/8 or 18/5 అండి. 5/18 or 18/5? 5/18. 5/18, వెరీ గుడ్ అండి. 5/18. 18 1 जा 18 8 जा 144, 8 5 जा 40 meter per second. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి. ఓకే, సో మనకి ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టేబుల్స్ ప్రాపర్ గా రావాలండి. టేబుల్స్ ప్రాపర్ గా వస్తేనే ప్రాబ్లమ్స్ ఫాస్ట్ గా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంటాము. రైట్, ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ గైస్? No, sir. రైట్ అండి. నెక్స్ట్ వన్, distance is 30 kilometers in 45 minutes travel. Find its speed అండి. Find its speed.
ఫాస్ట్ చెప్పండి. సింపుల్ ఫార్ములా. వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా? స్పీడ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై టైం. సో డిస్టెన్స్ మీకు తెలుసు 30 కిలోమీటర్స్ అండి. ఫస్ట్ చెప్పండి. 40 km/h, sir. 40 km/h. వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్. చెక్ చేద్దాం. సో ఇక్కడేమో డిస్టెన్స్ ఏమో మనకి కిలోమీటర్స్ ఇచ్చాడు, టైం ఏమో మినిట్స్ లో ఇచ్చాడు. అంటే టైం అనేది మినిట్స్ లో ఉండొచ్చా? మనకి ఉండకూడదు. కిలోమీటర్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఎలా ఉండాలి? అవర్స్ లో ఉండాలి. డిస్టెన్స్ కిలోమీటర్స్ ఇచ్చినప్పుడు టైం ఎలా ఉండాలి? అవర్స్ లో ఉండాలి. అంటే ఇప్పుడు 45 మినిట్స్ మనం ఏం చేయాలి? అవర్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలి. 45 మినిట్స్ అవర్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే 45/60 అని రాస్తాము. ఓకే, 15 3s 15 4s అండ్ 3/4 అవర్స్ అండి. 3/4 అవర్స్ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం మనం ఇక్కడ. రైట్, 30 ఇంటూ ఫ్రాక్షన్ ఏమవుతుంది? రివర్స్ అవుతుంది. 3/4 రివర్స్ అయితే 4/3. 3 1s 3 10s. సో 10 into 4 40 km/h. Very good, excellent. The option D is the right answer. Clear and all of you? Yes, sir. Right. Next one. A car covers a distance of 40 kilometers in 1/2 hours. Find its speed. First చెప్పండి. Small problem and basic problem. 16. Okay, somebody saying 16 km/h అని చెక్ చేద్దాం. No issue. రైట్ అండి. సో డిస్టెన్స్ మనకి ఏం కనుక్కోవాలి? స్పీడ్ కనుక్కోవాలి. వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా? స్పీడ్ డిస్టెన్స్ బై టైం అండి. డిస్టెన్స్ ఎంత? 40 కిలోమీటర్స్. టైం ఎంత? 2 1/2 అవర్స్ కదా. 2 1/2 అంటే ఎంత? 5/2 కదా. ఓకే, 40 ఇంటూ ఫ్రాక్షన్ రివర్స్ 2/5 అండి. 5 1s 5 8s 40 8 into 16 16 km/h. 16 km/h అండి. వెరీ గుడ్. ఆప్షన్ 1 is the right answer అండి. Any doubts regarding this question, guys? No, sir. No, sir. Okay, right. And next one. The speed of the bus is 72 km/h. Find the time to traveling distance 800 meters. Okay, what is the answer, Andy? Find the time to traveling distance 800 meters. What is the answer? Find the time. What is the formula of time? Distance by speed. Distance is how much? 800 meters. And speed is how much? 72 km/h. అంటే యూనిట్స్ ఈక్వల్ గా ఉన్నాయండి. ఇవేమో మీటర్స్ లో ఉన్నాయి, ఇక్కడేమో km/h లో ఉంది. ఓకేనా? అంటే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనము? km/h ని 72 km/h ని మనము మీటర్ పర్ సెకండ్ లో కన్వర్ట్ చేయాలి. 72 km/h ని మీటర్ పర్ సెకండ్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే we are using 5/18. 18 1s 18 4s 72. 4 5s 20 meter per second. 20 meter per second 800 meters అండి. యూనిట్స్ ఆర్ ఈక్వల్ కాబట్టి సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి. 0 0 క్యాన్సిల్. 2 1s 240s. దెన్ ఆన్సర్ ఇస్ 40 seconds అండి. 800 meters మీరు ట్రావెల్ చేయాలి అంటే హౌ మచ్ టైమ్ అండ్ యూఆర్ టేకింగ్? 40 seconds టైం. Clear and all of you? Units are very very important, guys. Here this concept, units are very very important. యూనిట్స్ లేకుండా ఒక్క ప్రాబ్లం కూడా ఉండదండి. ఓకే, ఇన్ కేస్ అన్ఫార్చునేట్ నేను మర్చిపోయినా సరే యూనిట్స్ అనేవి మీరు మర్చిపోకూడదు. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? సార్ నో? Clear, sir. రైట్, ఇంకో ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేద్దామండి. A man traveling 500 kilometers, its first half 250 kilometers distance in 30 km/h and remaining distance with speed of 20 km/h traveling. Find average speed అండి. Find average speed. సో సింపుల్ గా మనం ఏం చేద్దాం? ఫస్ట్ 250 కిలోమీటర్స్ అంటే రిమైనింగ్ డిస్టెన్స్ కూడా 250 కదా అయ్యేది. టోటల్ 500 అన్నాడు, ఫస్ట్ 250 అంటే రిమైనింగ్ ఎంత ఉంటుంది? 250 ఉంటుంది. అంటే డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ కదండి. అంటే యావరేజ్ స్పీడ్ ఏంటి? ఫార్ములా ద డిస్టెన్స్ ఇస్ సేమ్, దెన్ ద యావరేజ్ స్పీడ్ ఇస్ 2 into product by sum. Somehow. ఓకేనా? రైట్, 2 into product by sum. 2 into 30 into 20/50. 0 0 cancel. 5 1s 5 6s 2 6s 12 12 2s 24 km/h. 24 km/h అండి. Clear and all of you?